Hello, am I audible? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা। ওকে। জেড ইজ ইউএফডি, এটা পুরো প্রমাণটা পড়েছো নিশ্চয়ই? হ্যালো, এটা ফান্ডামেন্টাল স্যার, থিওরেম অফ অ্যারিথমেটিক। স্ক্রিন কি থিওরেম? স্যার, হ্যাঁ স্ক্রিন কি শেয়ার আছে? হ্যাঁ, এটা 44 পেজ দেখতে পাচ্ছ? স্যার, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না স্ক্রিন। হ্যাঁ, স্ক্রিনটা আরেকবার না স্যার শেয়ার দেখা করতে যাচ্ছে হবে। না। এবার দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, রেকর্ডিংটা অন করেছেন? হ্যাঁ রেকর্ডিংটা অন করেছেন স্যার? হ্যাঁ, ধরো আমি এই যে দুটো প্রবলেম দিয়ে শুরু করছি। আচ্ছা, আমরা লোকালাইজেশন করেছিলাম না? এই যে এখানটা এইটা কি দিয়ে করেছি? এইটাই 32 পেজ, 32 পেজের। হ্যাঁ, এই স্পেকট্রাম অফ এস ইনভার্স আর ইকুয়াল টু এস ইনভার্স পি সাজ দ্যাট পি বিলংস টু আর পি ইন্টারসেকশন এস ইকুয়ালস টু এমটি, এসব মোর ওভার করেছিল। ঠিক আছে, আমি দুটো প্রবলেম দিয়ে শুরু করছি। আর একটা জিনিস আমাকে করাতে হবে, সেটা হলো, দাঁড়াও, একটা মিনিট। হ্যাঁ, শুরু করছি। যে আমরা দেখিয়েছিলাম যে ফিল্ড অফ ফ্র্যাকশন একটা ইউএফডি যদি হয়, তাহলে ফিল্ড অফ ফ্র্যাকশনে ইউডিসিবল ইভেন অনলি এতে ইউডিসিবল, কি বলে, ডিতে ইউডিসিবল। কোথায় দেখিয়েছিলাম বলতো? কোশেন্ট ফিল্ড এফডি ইভেন অনলি অ্যাসোসিয়েট, এই জায়গাটা ডি ইজ ইউনিক ইউডিসিবল ইভেন অনলি ইউডিসিবল ইন এফ এক্স। ওকে, এই থিওরেমটাকে একটু করিয়ে নিই, এটা তোমরা অনেকেই জানো। If D is a UFD, then uh, dx is also UFD. UFD. Proof. Let fx belongs to dx and degree f
is greater than 0. If fx degree is 0, then it belongs to D. So it has a unique presentation because D is UFD. Unique presentation of product of irreducibles. So because D is UFD, so we assume D is greater than 0. So, right. Fx equals to content of f into f1x, where f1 is primitive. Is a primitive okay. Since D is a UFD, therefore CF is unit, or CF can be written as unique product of irreducibles. A product of irreducibles. That means each Ci is irreducible. Okay. Let F equals to quotient field of D. Sorry. Then Fx is Euclidean domain, hence it is PID. Is PID. This implies Fx is UFD, because every PID is UFD. So write F1 and note that D is sitting inside F, implies dx is sitting inside fx. This arrow means inclusion map. Inclusions. I write inclusion better. So f1x can be written as p1 p2 star x where are irreducibles. Okay. Let pix equals to
AI BI PI. Clearing denominator. Okay, after clearing denominator where PI is primitive, you can write this. Suppose half x plus 3 5x square plus 7 by 11 something. So I can write it as 50 what is 11 54 110 some polynomial. If it is common out something, so I can write 1 by something into primitive polynomial, right? So I am doing here same thing. একেবারে z এর প্রমাণটা কপি করছি। ওকে, তাহলে f1x টা কি হচ্ছে আমার, হচ্ছে প্রোডাক্ট অফ AI প্রোডাক্ট অফ BI প্রোডাক্ট অফ PI। ঠিক আছে, let A equals to product of AI, B equals to product of BI। তার মানে যেটা পাচ্ছি BF1 A product of PI X I equals to 1 to n. You may write here also ঠিক আছে, PIX where primitive। Then what happened? This is also primitive and this is also product of primitive is primitive. So taking content, CBF1 equals to CA product of PI and PIX, अच्छा IBIX लिखे आई। This implies BCF1 related to related টা কিভাবে লিখেছিলাম আগের দিন রিলেশনটা, ও জাস্ট একটা কার্ল দিয়ে এইখানটায়, হ্যাঁ, তাহলে রিলেটেড টু, মুছছে না কেন এটা, related to CA CP1 CPN। তার মানে এবার F1 ও প্রিমিটিভ আর P1 থেকে PN ও প্রিমিটিভ। B রিলেটেড টু CA মানে C, কারণ এটা হলো ইয়ে ওই কি বলে, এটা হলো এখানের ডিতে আছে, এগুলো ডিতে আছে, তাহলে বি এ বি আর অ্যাসোসিয়েটস
let a equals to bu, a by b equals to u, u হলো unit where is a d. Okay, therefore f equals to cf into f1 fx লিখি আমি better fx x, what is f1x, এই যে এখানে পেয়েছি আমি cf, cf টা কি লিখেছিলাম আগে, cf টা হলো প্রোডাক্ট অফ ইরিডিউসিবলস c1 c2 cm, তাহলে হয়ে যাচ্ছে c1 cm ইন্টু f1x টা কি দেখেছি আমি a by b f1x টা কোথা দেখেছি, f1x টা a by b প্রোডাক্ট অফ pix, তার মানে হচ্ছে a by b টা u p1x pnx, ঠিক আছে, এই হলো ব্যাপার। তার মানে কি পাচ্ছি fx c1 থেকে cm একটা জায়গায় ঢুকিয়ে নাও, ইউটা এদিক ওদিক যেখানে ইচ্ছে ঢুকিয়ে দিতে পারো, p1 যদি ইউরিসিবল হয় তাহলে ইউনিট ইন্টু p1 ও ইউরিসিবল, so f can be written as fx can be written as product of irreducibles. Product of irreducibles. Next হলো uniquely writtenness. Uniqueness. Suppose f equals to c1 fx লিখি better, cm p1 equals to d1, দুটো m হয়ে গেছে, একটাকে n, আগেরটা কি ছিল ওখানে pn ছিল, q1 থেকে qs, okay, where since cf
Okay, because D is UFD. So this part is unique. That's another part. Now Pi, therefore C1 C equals to some unit time, because each Ci is unit time of a unit time d1 dm. Therefore I can write p1x pnx equals to unit time as ci equals to unit times of dj for I have to write not ij, so dki. This is better because it is a function of I also. It is better. Unit. Okay, u q1x sx. Now pi and qi both are qj both are irreducibles. In dx. This implies pi and qj are irreducible in fx, but fx is PID, is PID, hence UFD. I'll direct UFD লিখে দিল। So n equals to s and pix associate to q k si লিখে দিচ্ছে, q k না ti মানে টি ফাংশন। We are done. তো ফিল্ড অফ ফ্র্যাকশনে গিয়ে এটা করে দেওয়া হলো। এটা কোথায়? ইন fx. This implies pi qti in dx also. ঠিক আছে, এটা আগের লেমাতে প্রমাণ করা হয়েছে। এইখানে এই fx gx associates in dx if and only if they associates in fx, এই লেমা থেকে আমি এইখানে এই যে pi qti x tix, তাহলে fx এ যদি হলো তাহলে এটা dx এও হলো।
তাহলে হয়ে গেল অ্যাসোসিয়েট উইথ, তাহলে দিস ইজ গাউস লেমা হয়ে গেল। ইমিডিয়েট corollary is if D is UFD dx1 is also a UFD. আচ্ছা, another corollary is বা লেমা, let D be a UFD quotient field of D F. এই রাহুল, তুমি কি এইগুলো ল্যাটেক করেছো? কোন দিকটার কথা বলছেন? নোটটা হ্যাঁ, নোটটা তো ল্যাটিক করেছি। আমাকে শেয়ার করেছো? না, পাঠিয়ে দিও তো। ঠিক আছে। বা প্রাইম, লিখতে চাইছি এটা, মানে লিডিং কোএফিসিয়েন্টটা বাদ দিয়ে। দুবার অ্যান্ড, ঠিক আছে। Reversible in fx, f is primitive, then f is irreducible dx.
proof is quite easy, এগুলো বসে বসে একটু ক্যালকুলেশন করলেই হয়ে যাবে। এফটাকে লেখো, এফ এক্সটাকে লেখো cf into f1x, where cf is, where f1x is cf content and f1x is primitive. Dx. Cf belongs to D. So Cf is unit in F. It is so in fx it is unit into fx. So if to show fx is irreducible in fx capital X, capital F, it is enough to show that f1x is irreducible. Because it is cf is a unit. Okay, let f1x equals to gx into hx in fx. So irreducibility in fx is same as irreducibility in dx. Okay, now write gx equals to summation I equals to 0 to r hx equals to it is enough to show irreducible in dx, because in for a primitive polynomial irreducibility in fx is equals to f is primitive polynomial, then irreducible in dx if and only if irreducible in fx. So it is using this lemma, it is enough to show f1 is irreducible in dx, so it is irreducible in fx also. Okay, so what is gx into hx? So a0 is must be b0 c0. Okay, p divide a0 note that at first note that p does not divide cf, as p does not divide an. Okay,
P is not a common divisor of A0 to AN. So CF is greatest common divisor. So P does not divide here. Now what is A0? What is A1? I write F1 is here. So write A I equals to CF into AI star. Then F1x equals to summation AI star xi to the power I xi not x to the power I equals to 0 to n, as fx equals to summation ai x to the power I equals to 0 to n, and fx equals to cf into f1x. So f1 is that. Now p is divide. What is then A0 star? A0 star is B0 C0. Now P divide star as P divide A0. A0, what is A0? A0 equals to CF into A0 star, and P does not divide CF. This implies P divide A0 star because P is a prime. Irreducible means prime. Okay. Therefore P, so now we have this implies P divide B0 C0. A little bit calculation. This is P divide B0 or P divide C0. Let or case 1 case 1, if P divide B0, since P does not divide, P square does not divide A0 star, this implies P does not divide C0, because if P divide B0 and P divide C0, this implies P square divide A0, because B0 C0 is P A star. So P does not divide C0. So what happened? So P does not divide C0. Then
if b p divide bk for all k, then what happened? কিছু ক্যালকুলেশনগুলো করছো না নাকি তোমরা? এই জিএক্স এইচএক্সটাকে যদি দেখো, প্রত্যেকটাতে বি, প্রথমটা কি হবে? বি জিরো সি জিরো, একদম কনস্ট্যান্ট টার্ম। তারপরেরটা হবে বি ওয়ান সি জিরো প্লাস সি ওয়ান বি জিরো। এবার আমি বলতে চাইছি প্রত্যেকটাকে যদি পি ডিভাইড করে তাহলে সব কোএফিসিয়েন্ট, তারপরেরটা কী হবে? বি টু সি জিরো প্লাস বি ওয়ান সি ওয়ান, এটা এক্সের কোএফিসিয়েন্ট। এরপরেরটা বি জিরো সি টু, এটা এক্স স্কোয়ারের কোএফিসিয়েন্ট। এরকমভাবে চলতে থাকবে। এবার পি যদি সব কটা বিআইকে ইয়ে করে তাহলে এখান থেকে পি কমন যাচ্ছে, তো মানে পি সব কটা কোএফিসিয়েন্টকে ডিভাইড করবে। হ্যাঁ, জিএইচে প্রোডাক্টের। ওকে, তাহলে এই লাইনটা আমি ঠিক লিখেছি। মানে সবকটা, এইটা আবার f1x, পি যদি প্রত্যেকটা সবাইকে ডিভাইড করে তাহলে এটা কন্ট্রাডিকশন পাবে, কারণ পি ডাজ নট ডিভাইড এন, এটা দেওয়া আছে। therefore there is some bk such that p does not divide bk. Let k be the list, যেখানে t লিখি, bt that does not divide bt. Zero less than t less than equals to b কত দূর গেছে r for some. Let k be the list to here such that p divide bi for I less than k and p does not divide bk. Then what is a star k? A star k is b0 plus b1 plus bk minus 1 c1 plus c0. So this imply p divide bkc0 as p divide ak star and p
divide, so this term up to this, not this. Okay, this term is divisible by p because p divide bi for I less than k. Okay, 0 lesser equals to I lesser equals to k. P divide ak and p divide 0 ck plus c1. তো বুঝতে পারছো? Now p does not divide bk. A calculation. P does not divide bk. This implies p divides c0. Contradiction. Because if p divides c0, then p square divide a0. Okay. Case 2. If p divide c0, proof similar. Accurate. Same argument. এটাকে প্রমাণ করা গেল। ঠিক আছে, এক্সাম্পল নাও। fx equals to 1 plus x plus p minus 1. এটা কিভাবে করবে? p is prime and p is prime, তাহলে এটাকে কিভাবে করবে? এটা কি ইরিডিউসিবল কি রিডিউসিবল? এটা কোথায় আছে? zx এ নিয়ে নাও বা যে কোনো dx এ নিয়ে, যেটা ইচ্ছা, বিলংস টু কোনো একটা u of d দেওয়া যায়, আর zx এই করো। এটা ইরিডিউসিবিলিটি কিভাবে চেক করবে? fx বলো, পারবে? ইরিডিউসিবল হবে। হ্যাঁ, ইরিডিউসিবল কিভাবে চেক করবে? P doesn't divide হ্যাঁ, the coefficients. P doesn't divide the coefficients, and p square doesn't divide 1. কোথায়? কন্ডিশনটা কি ছিল? পি সবাইকে ডিভাইড করবে এবং পি স্কোয়ারটা কনস্ট্যান্টকে ডিভাইড করবে। এটি কি বলছো? এটা ছিল লেমাটা। তাহলে আমি এফএক্সটাকে একটু সাজিয়ে নিই। এক্স টু দি পাওয়ার পি মাইনাস ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ওয়ান। এটা কোথায় লিখছি আমি? লিখছি আমি কিউ রাউন্ড ব্র্যাকেট এক্স, তার মানে ফ্র্যাকশন ফিল্ড, মানে ফাংশন ফিল্ড, পলিনোমিয়াল বাই পলিনোমিয়াল। হ্যাঁ, জেড এক্স কোথায় আছে? ঢুকে আছে কিউ এক্সের মধ্যে। এইটা আবার ঢুকে আছে কিউ রাউন্ড ব্র্যাকেট এক্সে। ঠিক আছে, তাহলে এফ এক্স প্লাস ওয়ান কত হচ্ছে? হয়ে যাচ্ছে তোমার ওয়ান প্লাস পি সি ওয়ান এক্স প্লাস এক্স টু পি সি পি এক্স। এই মাইনাস ওয়ান ওয়ান কেটে গেল, তার মানে পি এক্স আমি কমন নিয়ে নিচ্ছি। হ্যাঁ, পি প্লাস পি সি টু এক্স PCP x to the power p minus 2 plus p minus 1 equals to
পি প্লাস পিসি2 এক্স পিসিপি মানে পি হবে এক্স টু দি পাওয়ার পি মাইনাস টু প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার পি মাইনাস ওয়ান। এটা কোথায় আছে? জেড এক্সে চলে গেছে। নাও পি ডিভাইড পিসিআর, এটা পিসি ওয়ান লিখলে বেটার। হ্যাঁ, পিসিআর ওয়ান লেসার ইকুয়ালস টু আর লেসার ইকুয়ালস টু what p minus 1, and p square does not divide constant term p1, so this imply fx plus 1 is irreducible. আরে যায় না কেন? স্যার এক্স প্লাস ওয়ানটা কি নেওয়া হলো এই এক্স মাইনাস ওয়ান টার্মটা কি এক্স করার জন্য? হ্যাঁ, ওই তো একটু তাড়াতাড়ি করে দেবো, ট্রিক্স এগুলো বুঝলে। লেখা পড়ে না অর্ধেক সময়, এটি কি যে fx plus 1 is irreducible in zx if fx equals to gx hx fx plus 1 gx plus 1 x plus 1, contradiction. This imply fx is irreducible in zx. ঠিক আছে, এইভাবে আমরা ইররিডিউসিবিলিটি ক্রাইটেরিয়াগুলোকে এটা চেক করতে পারি। আচ্ছা, রাহুলের কিছু প্রশ্ন ছিল ইউএফডি কে নিয়ে, সেটা অ্যাকচুয়াল কী বলতো রাহুল, ওটার জন্য আমাকে একটু হায়ার টেকনিকে যেতে হবে, তো এই ক্লাসে তো একটু সম্ভব না। হ্যাঁ, যেটা আপনি প্রুভ করতে বললেন হোমওয়ার্ক হিসেবে, ওটা কি সহজে হয়ে যাবে? যেটা চেষ্টা করতে বলেছি, কি কোনটা? যে যেটা মানে কোনটা? ইরিডিউসিবলটা প্রাইম হবে, তাহলে তোমাকে ওটা ওটা দেখতে হবে যে চেইন অফ প্রিন্সিপাল প্রাইম আইডিয়াল কি স্টপ করে ওখানে, এগুলো দেখতে হবে। বেটার তুমি একটা কাজ করো, ওটা আমি আবার ডিসকাস করব। তুমি আপাতত নয়দেরিয়ানের জন্য, ওটা নয়দেরিয়ানও কাটানো যায় এইভাবে, ইউরিসিবল প্রাইম আইডিয়ালে অ্যাসেন্ডিং কন্ডিশন আছে, ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ এটা ইউএফডি, এটা কাটানো যায়। যাই হোক, তুমি আপাতত নয়দেরিয়ান ডোমেনের জন্য ওই প্রুফটাকে অ্যাকসেপ্ট করো, মানে ওই প্রুফটাকে নাও, যে গ্যাপটা আছে ওটাকে আমরা ফিল আপ করব। নেক্সট আচ্ছা নেক্সট বলতে এই ক্লাসটা মনে হয় আজকে হয়ে, এবার এরপরের দিন থেকে জেনারেল টপোলজি ক্লাস শুরু হবে, হুম বুঝেছো? হুম তো এটা মোটামুটি একটা ইউএফডি পর্যন্ত কভার করেছি, যা মেটেরিয়াল আছে মোটামুটি অনেকটাই আছে মনে হয় হুম রিং থিওরি রেসপেক্টে। দেখো আরও অনেক কিছু পড়ানো যায় রিং থিওরিতে। এই এই যে তোমরা তিনজন পড়ে আছো, আর বাকিরা কই? কেউ আসে না এই ক্লাসটায়? সবাই মনে হয় রেকর্ডিং করে, হ্যাঁ, সবাই মনে হয় রেকর্ডিংটা ইউজ করে, মানে রেকর্ডিং থেকেই করে। বাহ, তাহলে তো খুব আর একটু সুবিধাজনক। তাহলে আমি একসময় রেকর্ডিং করে করে পাঠিয়ে দেবো, যে ক্লাসে এরকম সব টাইম মতো নেওয়াটা অনেক চাপের, বুঝলে তো। এই না একবার না রেকর্ডিং করে দেবো 1 বছর, তারপরের বছর থেকে ওইগুলোই দিতে থাকবো। এটা এইটা বেশ আইডিয়াটা ভালো, বলো? না না তা ঠিক আছে।
আপনি স্যার ওই লোকালাইজেশনে একটা প্রবলেম মনে করাতে বলেছিলেন যে এক্স্যাক্টলি 5 ম্যাক্সিমাল আইডিয়াল এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন আসলে কিভাবে ঠিক ডিল আছে, করা দেখো যেতে পারে। প্রোডাক্ট রিংয়ে কি হয়, প্রোডাক্ট রিংয়ে প্রোডাক্ট রিং করতে গেলে তোমার ম্যাক্সিমাল আইডিয়ালগুলো যতগুলো প্রোডাক্ট করবে ততগুলো ম্যাক্সিমাল, মানে হুম হুম ইউনিয়ন অফ ম্যাক্স স্পেস হবে, ঠিক আছে। হুম তাহলে এবার প্রোডাক্ট রিং আর তোমার কাছে লোকালাইজেশন আছে, লোকালাইজেশন দিয়ে তুমি আইডিয়ালের কন্ট্রোলটা পেতে পারো, প্রাইম আইডিয়ালের। আমি বলেছিলাম 5টা প্রাইম আইডিয়াল, 2টো ম্যাক্সিমাল আইডিয়াল, এরকম টাইপের কথা। হুম হুম এরকম। তাহলে তুমি একটা রিং নাও যেখানে তোমার স্পেকট্রামটা 3টে, একটা লোকাল রিং নেবে যেখানে স্পেকট্রামে 3টে আছে, মানে ম্যাক্সিমাল আইডিয়াল আছে, তার নিচে 2টো আছে। আর একটা নেবে তোমার লোকাল রিং যেখানে ম্যাক্সিমাল আইডিয়াল একটা আছে, তার নিচে আর একটা আছে। তাহলে স্পেকট্রাম হয়ে যাবে যদি ইউনিয়ন, আর ইয়ে হয়ে যাবে, এদের ডাইরেক্ট প্রোডাক্ট করে দেবে। এরকম রিং করতে পারবে, খুঁজে বের করতে পারবে? না স্যার, কেন? তুমি আগে একেবারেই এরকম না। একটা রিং বের করে দিই তো, যে লোকাল রিং কিন্তু তার মধ্যে যে কোনো এনের জন্য ইনখানা প্রাইম আইডিয়াল আছে, ঠিক আছে। এক লাইনের অঙ্কটা, লোকাল রিং কীভাবে হবে? জেড থেকে নেবো। জেডে তোমার এনখানা প্রাইম আইডিয়াল পেতে পারবে? মানে না, একটা লোকাল, এন দেখো জেড আর লোকাল কি, এন প্রথমত, হ্যাঁ। এন জেড যদি নেওয়া হয়। দেখো আমার লোকাল করতে হবে তো রিংটাকে, ওখানে তো প্রাইম আইডিয়াল আর ম্যাক্সিমাম আইডিয়াল তো সেম, হুম ভেতরে যে চেনগুলো রয়েছে সেগুলো তো পাবে না। পাওয়ার সিরিজ রিং নিয়ে ভাববে, বা পলিনোমিয়াল রিংকে এক্স এক্স ওয়াই জেড যদি নাও, এক্স ওয়াই জেড এর লোকাল, এই ম্যাক্সিমাল আইডিয়ালে লোকালাইজ করে ভাববে, এক লাইনের অঙ্ক। না স্যার, এইগুলো সম্ভব নয় স্যার। পাওয়ার সিরিজটা তো স্যার আপনি পড়াবেন বলেছিলেন, এই রিং অফ পাওয়ার সিরিজ যেটা, ঠিক আছে, এটা নিয়ে রাখছি স্যার আজকে, ডিল করতে পারবো না। আজকে এই পর্যন্ত থাক, কারণ নতুন টপিক আমি ধরলে আবার ইয়ে হয়ে যাবে, কি বলে, হুম রিংটা তো এই পরের দিন তো আর ক্লাসটা করাতে পারবো না, এটা এখানে স্টপ হচ্ছে। ঠিক ঠিক আছে। আছে।